Hi guys, here's another fun review. So we are going to review skills that we learned during distance learning. Esta semana vamos a repasar lo que aprendimos durante nuestra educación a distancia. So one of the skills we learned was about graphs and data tables. So first we learned about a data table, which here is my data table already, and it has a title, my categories, and the numbers that are the data, right? This is telling me that 4 people like cheese, 9 like pepperoni, 7 like sausage, and 6 people like pineapple on their pizza. Okay, then we learned about picture graphs, which is this one here. Okay, and a picture graph is a representation of data using pictures. So this one uses X's to show you the data from my graph, from my data table, sorry. Then we learned about bar graphs, which is this one here. And a bar graph is a representation of data using bars. So all of these three, my picture graph, my bar graph, and my data table, these all have the same information, right? You can see that the title is pizza toppings in all three. This shows that 4 people like cheese. That's what this here is, and here. Okay. 9 people like pepperoni. This is here. 9 people like pepperoni, and 9 people like pepperoni here. 7 people like sausage in my data table, and you can see that here in my picture graph and in my bar graph. 7 people like sausage. And 6 people like pineapple in my data table, same in my picture graph, and same in my bar graph. Alrighty, so same data, same information is shown in 3 different ways. Okay, so una de las cosas que aprendimos durante nuestra educación a distancia, primero aprendimos sobre la tabla de datos, que es esta. Después aprendimos sobre la gráfica de imágenes, que es esta, que tiene la representación de datos usando imágenes. Así es que esta tiene la misma información que mi tabla de datos. Ok, y después aprendimos sobre una gráfica de barras, que es esta, que aún tiene la misma información y es una representación de datos usando barras. Así es que si verificamos, ok, mi título aquí en mi tabla de datos es pizza toppings. Okay, es el mismo título en mi gráfica de imágenes y la gráfica de barras. Luego, aquí veo que a 4 personas les gusta queso, el cheese, y es lo mismo que veo aquí en esta gráfica de imágenes y en la gráfica de barras. Luego aquí veo que a 9 personas les gusta el pepperoni, es lo mismo que veo aquí en mi gráfica de imágenes y en la gráfica de barras también. Aquí mi tabla de datos dice que a 7 personas les gusta la salchicha y es lo mismo que dice aquí mi gráfica de imágenes y mi gráfica de barra. Y al final a 6 personas les gusta la piña y es lo mismo que está aquí representado en mi gráfica de imágenes y en mi gráfica de barra. ¿Okay? Así es que las tres, la gráfica de imágenes, la gráfica de barras y mi tabla de datos tienen la misma información, solo que están representados de diferentes maneras. Okay? So for today, guys, what I want you to do is I have a blank data table here. Alright, and your instructions are to fill in the data table and create a graph to match. Okay? And then that's it. That's what you're going to do. So I'll give you an example. Okay? So aquí las instrucciones son llena la tabla de datos y haz una gráfica que coincida. Así es que aquí tengo una tabla de datos vacía. Yo voy a llenar las categorías con lo que yo quiera, ¿ok? Y luego voy a dibujar la gráfica que tenga la misma información, ¿ok? So este es mi ejemplo, pero yo quiero que ustedes hagan su ejemplo, ¿ok? So, I want my title to be Miss Mora's Books. So Miss Mora's Books. Oops. Okay. And then for my categories, I'm going to say that I have books in English. I have books in Spanish.
I have some with pictures. So I'm going to write with pictures. And I have some books that don't have pictures, so I'm going to say no pictures. Alrighty. And then I'm going to look at my library. And I see that I have 7 books in English. And I have 5 books in Spanish. I have 4 with pictures. And I have 6 with no pictures. Okay. So this is my data table. And now I'm going to create a graph to match. So just like we learned on the other slide, right? And we learned way before. I can draw a picture graph or a bar graph. So I'm going to draw a picture graph because those are my favorite. So I'm going to draw my sides. It's a little crooked. Let me do a better job. I'm going to draw there you go, my sides. And then I'm just going to fill in. So I'm going to label it. My title is Miss Mora's Books. Oops. Miss Mora's Books. Just like in my data table. Alrighty. And then I have my categories. So I have English. I'm going to put an E for English. An S for Spanish. I'm going to put a P for pictures. And P for no pictures. Alrighty. And then my picture graph is just made up of X's. So when I fill in my data, I have 7 English books. So 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. I have 5 in Spanish. So 1, 2, 3, 4, 5. 4 with pictures. 1, 2, 3, 4. And 6 with no pictures. So 1, 2, 3, 4, 5, 6. Alrighty. And that is it. I have my title. I have my categories, which are down here. And I have my numbers, my data, which are here. 7, 5, 4, and 6. Alrighty? And that is it. Okay, so this is my example. What you guys are going to do is you're going to make your own data table so you can talk about maybe your family's favorite breakfast food or favorite lunch food or favorite dinner or favorite restaurant or the movies you like to watch, like what types of movies or what types of books you like to read, what types of games you like to play. Alrighty, so that's what you're gonna do for your exit ticket. So aquí yo hice mi tabla de datos con información de mis libros, pero tú lo puedes hacer con lo que tú quieras, ¿ok? Yo quiero que tú llenes tu tabla con tu creatividad, ¿ok? Y luego lo puse aquí en mi gráfica. Así es que los dos tienen el título, los libros de Miss Mora. Y tengo 7 en inglés y aquí es lo que puse en mi gráfica de imágenes. Tengo 5 en español y es lo que dice aquí. Tengo 4 sin fotos, sin dibujo, que está aquí. Y tengo 6 que sí tienen fotos, porque no tienen fotos, digo, y están aquí, ¿ok? Así es que yo la hice con los libros, con la información de libros que yo tengo, pero tú puedes hacer tu gráfica basado en, puedes hablar sobre tus comidas favoritas o tu restaurante favorito o tus películas que te gustan ver o el tipo de libros que te gusta leer o los juegos que juegas con tu familia, ¿ok? So tú vas a llenar tu tabla de datos con tu información, ¿ok? So guys, for your exit ticket, here is a blank data table. Alrighty. So you're gonna redraw one in your notebook and draw a graph to match it. You can draw either a picture graph or a bar graph and then submit to your portfolio in Glass Dojo, okay?
So aquí está la tabla de datos. Okay, tú la vas a llenar con información que tú quieras y luego vas a hacer una gráfica que tenga la misma información. Y puedes hacer una gráfica de barras o gráfica de imágenes, ¿ok? Luego le tomas una foto y la entregas a tu portfolio en Class Dojo. ¿Ok? Alrighty, guys.